A few minutes past 6 a.m., we embark on a journey to highlight one of the misery plaguing this area. This is Samburu County. According to the world map, it is located northern of the capital Nairobi, which is approximately 420 kilometers away. Samburu County covers an area of roughly 21,000 square kilometers, and according to the 2019 census, the county has a population of 310,000 people. The Samburu, Turkana and many other tribes coexist in this area. The primary economical activity here is nomadic pastoralism. Beneath the culture and the beauty of this county lies one of the most precious commodities, the red-brown gold from East Africa, the East African Sandalwood. Kwa majina anaitwa Elijah Lamashokoti. Mimi Msamburu, nimesaliwa hapa. Sasa hii niko na miaka 47. Nilipata hiyo miti kama bado iko dawa ambayo ilikuwa inafanya kazi kubwa sana katika jamii yetu. Inatibu ugonjwa karibu nyingi, kwa sababu inaweza kutibu hata malaria, inaweza kutibu hata tumbo, yaani tuseme hata mwili inaweza kutengeneza. Nimetumia kwa kukunywa maji naye, kwa kukunywa hata hivyo, kwa kukunywa naye maziwa, ama wakati nikiondoka kwenda msituni kuleta ng'ombe mahali kama hapa nikiwa mrani nimetumia. Kwa hivyo ninaelewa hii miti namna yake ilivyo. Ni kama imebarikiwa hii miti kwa bandi yetu, kwa sababu tukienda kama ceremony hivi lazima yeye iwe ndani ya katika ile ubarikiwe ile ambaye watu wanaenda kubarikiana, kama kutahiri watoto, ama kutahiri vijana hivi, ama kuoana, vitu kama hizo. Lazima hii miti iwe hapo katika ndani ya ile boma. Hii maombi ya hii vile tumeleta hiyo miti hii kiti paka hapa, na ilikuwa maana yake kama sasa vile tulikuja sisi wote hapa, na hiyo miti tukalete mahali ya maana kama sasa wapi hapa. So ni lazima sisi tunabariki hii kiti ikaliwe kwa mahali popote ambaye inaweza kupelekwa. Hata wazee wakienda kucheza ile kamari ile ya miti ile ambao, na hii kiti si inaundwa, inatengenezwa kwa miti ingine, inatengenezwa na CCA bado. Habari zenu? Mko salama? Tumetembea hapa kwenu kidogo pole sana. Asante. Mimi naitwa Ngugi. Sisi tunafanya kazi na unganisha cultures na tunafanya campaign ya sandalwood. Huku sijui kama mnaijua. Mnaita aje huku kwenu? CCA. Okay. Sasa nilikuwa nimeambiwa huku hivi zinapatikana. Mnaweza kanionyesha zinapatikana wapi? Tumepanda huku milima huku waziishi. Sasa hii ni ya kike ama hii ni ya ndume? Hii ni ya ndume. Unajuaje ni ya ndume?
Ukiangalia Matawi. Tofauti ni nini? I mean ya inakaa yellow. Ya kike. Mimi ni msaliwa ya Maralal. Tangu utotoni ninajua sandal. Tunaitwa loisesia kwa Kisamburu. Ile story niliona kwa loisesia ama ile matibabu tuliona naye kwa watoto sana sana. Mtoto kisaliwa kama sahi mzito kama hii tunatumia sana. Kwa sababu tunampea kwa maziwa. Tunampea tena ya maji. Anamsaidia kwa mambo ya kuhara, kwa kifua. Ama saa ingine kama imeshikwa na chicken pox. Tunampatia tena wakati ya unaona baridi iko sana. Nikishamusha saa hii hivi inayeyuka inakaa red. Sasa nikiweka maziwa inakuwa mzito. Sasa nasaidia kifua. Tuseme kama tumbo. Na kama hatujashamsha hata tunaweza weka hata ng'ombe kwa matiti. Hii miti. Ni majani. Ni matara gani? Matara gani? Yeah. Sasa kiendelea kukunywa shei, unaona si bado tu ananyonya tu hiyo miti. Na ikinyonya hiyo miti utaona afya ya mtoto imekuwa sawa. Sio kama vile imesaliwa. Ini adage norara. Ana adage. Kwa milio na adage chamna shi segete. Na samana mota. Sasa ile imeshamuka hivi unaweka majani kidogo. Sio mingi. Ndio isimalize basi nini nguvu ya miti. Bagini. Nani mda? Mda mwezi lo gini. Sikeza charainya. Ndio uko na kifua? Unasikia baridi sana? Ni anasema ni tamu. Anasema ni tamu. Ni tamu. Kemelok. Kemelok. Sama kemel. Beneath the culture and beauty of this county, an illegal business of harvesting what is termed to be the red brown gold from East Africa is taking place. In 2007, the government of Kenya banned the harvesting and trade of sandalwood. Sandalwood is not a new species of trees. It has been around for all the time. I would go fetching firewood with my mother, and I would see her get some bark from some tree. And it used to flavor tea with that. When the Arab world started demanding this and people knew they could make a lot of money from it, we just went out ballistic harvesting and not replacing. That's why sandalwood becomes a very significant species. And the best thing then was to bring it to the eyes of the government and request maybe for a ban. So when you put a species under a ban, it's like you ignite another process of people wanting to harvest more. Luck was not on the side of these two officers who were intercepted and arrested for ferrying sandalwood in an administration police lorry of registration number GKB 734F. Elsewhere, police have nabbed a sandalwood worth 2.5 million shillings being transported from Samburu East to Laikipia town.
The trees continue to be cut for the essential oil, which is extracted to manufacture medicines and cosmetics. According to John Patangu, a community leader in Samburu County, illicit traders often come to Maralal town and hire local youths who direct them to technicians, people with local knowledge in identifying the male and female sandalwood trees. The female tree is prized due to the belief that it yields more oil, although this is unsubstantiated. Kuna mtu anaitwa trafficker, ambaye ni trader, ndiye ananunua sandalwood. Trafficker yeye ndiye ana organize hii team yote mpaka chini. Yeye akifikanga Maralal, ambaye ndio central point sasa ya Samburu County. Hapo sasa anatafuta mtu anaitwa broker. The brokers ni wale locals around the area, but at least ni kama mtu amesoma kidogo, mtu anaelewa, so wanatafutana. So haizi fika Maralal kama ana broker. Wakipatana na broker, yeye anaambatana na mtu anaitwa technician. Kiambatana na mtu technician, broker sasa anaulizwa kama anajua mahali mzigo iko. Sasa that the language wanatumia. Broker yeye kazi yake afikishe technician kwa ground. Wakifika kwa ground, watatafuta wazee. Wazee wataongea na hao, wasikizane. Wazee ndio wataita kina mama. Na kina mama wataescortiwa na warani kwenda msituni. Community members with unfettered access to forests in Samburu County work closely with technicians to identify and harvest trees with high oil potential. Technician akifika kwa msitu, yeye mwenyewe anapewa panga tu. So ni ile kutest. Anaangalia kwa kuweka kwa mdomo, ama kunusa, ama ku identify. Hii ndio miti inatakikana. So hawezi bahatisha, ni mtu anajua hawezi bahatisha. Ni mtu anaenda kufanya kazi. So ikifika kiwango hapo kuna sandalwood, wanafanya kitu kama baseline survey, kama cross a line. Wana cross a line kama kutafuta miti kama 10. Wanajua hiyo area ni kike. Wanarudi kwa mkutano tena. They agree now. Sasa wazee wapewa pesa ngapi? Warani watakuwa na pesa ngapi? Because kama uwezi, hapo sasa ndio organized crime inatoka. Kama uwezi sikizana na warani, hii mzigo haiwezi enda. Because these guys are armed. So lazima pia kuna pesa ya. So hiyo pesa yao inawekwa kando, inapewa kuna the other way wanaita president yao, wanawapatia. Mzee wanapatiwa yao. Alafu mama sasa wanaenda kazi. We meet up with Charles, not his real name. Charles was engaged in sandalwood trafficking for more than 4 years. He started out as a groundsperson, cutting and carrying of the precious gold. He grew his popularity, and within no time he had been promoted to a senior broker. Nilianza hii miti nikiwa kama broker. Nilianza ndio nijue sasa utamu ya pesa ya hii miti na nijue vile inaenda. Nimefanya kuwa broker kwa muda kama mwaka moja hivi. Sasa nikapata rafiki yangu mmoja kati ya wale watu walikuwa wanapeleka miti. Alikuwa rafiki yangu sana. Akaniambia, mimi hata mimi nataka ujui saidie. Hii miti ukifika huku mahali tunapeleka inatoka pesa nzuri. By that kilo alikuwa ananunua na 50 bob. Nikiongeza na broker mimi nilikuwa nikipata 10 bob, 20 bob ama 15 bob per kilo. Wale wanavuna mimi na wanunulia na 50 bob. Ule jamaa yani wananunua na 65. Alafu sasa 15 bob ni zangu kama broker. So tulipofanya na ule jamaa nafikiri aliona vile nilikuwa namfanyia kazi. Ndiye akanieleza hapana. Wewe fanya hivi, wewe ukichuna hizo za wewe na wewe mimi nitakupatia lift. Nitakubebea kama kilo 100 ama 200.
nipeleke wapi huko, alafu sasa duni wakati ile trip ingine na kuletea pesa zako. Tukaenda hivyo hivyo tukakosana na huyo. Nikapata wamama wengine. Fanya nao tukakosana. Sasa mimi naye nimepata pesa. Sasa naye mimi nikaanza kununua miti. The whole tree is uprooted to access the sandalwood oil, most of which is found in the roots and trunk, a process that is slowly but surely leading to extinction of this tree. Miti utolewa hivi. Uko na jembe yako na panga ama choka. Unaona? Unachumbua, unakata mizizi. Alafu unang'oa ile miti kisiki yenyewe. Sasa hiyo kisiki ndio unachonga. Inabaki ile ilikuwa inahitajika ile maru ile ya katikati ile. Hiyo ndio miti ambayo inatolewa. The wood is removed from forests on donkeys and stored in local homesteads, where intermediaries transport it to nearby town centers. Wamama vile wanabeba wako na escort kama warani kama hawa sasa. Kwa kichaka kama hii. Unaona? Wanapeleka mahali kama za pale mahali tu highway ile barabara kando ya barabara hiyo. Kuna mahali hata inafika mahali inabebwa na punda. Inafungiwa punda alafu zinatolewa mpaka karibu na barabara. Ikifika sasa kiwango sasa wameona mzigo ndio hii. Broker atakuwa na kitabu yake. Technician ako na kitabu yake. Unaona recording sasa. Na kijana ambaye ni trustee wa community. Hapa hakuna kutrustiana kwa hii biashara. Kuna kijana lazima amesoma around. So hata yako na kitabu yake. Kitabu inatengenezwa na kolamta, jina, KG yako na pesa yako. So lazima hizo vitabu ziambatane for the trust. So kama ni wewe James umelete kilo yako 10, unasema James ni kilo 10. Na tunasema ni pesa ngapi hapo? Unasema 50 times by 10. Kuna ni si ati una miti inaletwa saa hizo na unalipa saa hizo. Miti inalipwa saa zile inakuja kupokewa kwa gari. Police vehicles and high-end vehicles are used to move the harvest to borders such as Busia and Malaba, crossing with Uganda. These people also are very cunning. They also have got their intelligence everywhere, including within the system. So sometimes getting them becomes very difficult, even if you have information that a vehicle is passing from somewhere to this. Within the system, not all are good officers. You find these people infiltrating into the system. They plant officers as the informers. Instead of officer having an informer from outside giving information, now you find an officer from within giving information outside. And you see, in most cases, they focus on drivers because they know that once they get a driver, there's no any other given time that the vehicle will leave the station going for any operation without the driver knowing where they are going. So you might be having a driver, you've signed a work ticket that you're heading to this place and that, because the driver will have to know in a work ticket where the operation is going. And then through text messages, you find a driver just like information, or maybe just before you leave, somebody can use his own tricks, even excusing himself for a call or even for a short call, but then within that very short period, he's making communication to a suspect. Huwezi toa ile gari kabla hujapatana na polisi. Hujapatana na watu wa KWS. Hujapatana na watu wa Forest Department. So ile kitu itafanyika. The same broker anaenda kurecruit watu kila department. Watu ngapi? Kwa kambi. Askari wawili. Sana drivers. Broker tayari amejua barabara Marlal town vile iko. Wakubwa hiyo wao wa polisi wao tayari umeweka wa mfuko. Umechapa wa kila mtu kitu yake. Sasa si mnao negotiate kwanza kama watamtakubaliana. Kwa sababu wakikataa kula si unajua sasa hiyo miti itatoka. Lakini wakikubali kula miti itatoka. Sasa hata ile bari ile iko pale hivi, sasa hizo unapita tu bila wasi, kwa sababu naye headquarters hapa hivi si wanaambiwa iko gari fulani inakuja hapo hiyo muache iende. Na tunapita na tunaenda. Sasa zingine hata kuna mtu anataka
10 tons. Ilikuwa kunaendwa na lori ya miguu 10 Sandalwood peke yake. Inapitia highway. Uwezi amini polisi bado. Una recruit pa each and every station, KWS, forest, kila mahali. Kwamba kuna pikipiki, bodaboda riders. Wangapi? Kila. So ndio gari ikitoka iende ilete mzigo. Hawa wana patrol. Wanapeana time, juu hakuna network. Wanajua tu maybe lori imefika by saa 8 ya usiku. Ndio hiyo lori itaanza safari, kwa sababu safari ni ya usiku. The Wamba, Sura Adoru, Suguta, Rumuruti, Nyahururu, Nakuru route enables smugglers to move their illegal goods towards Kenya-Uganda border. Land ya kwanza tuna land Nakuru. Mahali moja inaitwa pale inaitwa Kiamunyi. Kwa huyo mzee huyo. Tunaweka miti hapo kwa hiyo store hiyo. Sasa hapo ndio miti inaenda inakaguliwa. Lori inakuja ile lori, yani ile lori ambayo inatoshea hizo miti zote, ile imesanyika yote hapo hiyo. Tunachukua mkondo usiku. Wakifika kwa lami, waezi enda kabisa. Wanatumia wale wa jamaa pesa za bodaboda the same, because biashara ni kila mtu anahakikisha hakuna mtu akona deni. Sasa huyu trafficker anafuata lori nyuma mpaka anahakikisha amepi. So anaiacha in a distance that each and every roadblock anaambia nimepatana gari fulani, mjifiche. Mkipatana mahali fulani, muondoke. Hivyo mpaka boda. Tackling this overexploitation requires a range of responses. Those involved in trafficking must be investigated and prosecuted. So sasa hii walikuwa wamedisguise kama manure, lakini ndani yake walikuwa wamebeba sandalwood. Naona sasa hiyo ndio sandalwood. Ukora ya ajabu. Hii ni ukora ya hali ya juu. Ilikuwa kama tani ngapi? Kama 5 ama? Sababu kama ile ni 10. Ya hii ni kama 5 tons. Kama 5 tons Unasikia harufu? Kama ingelikuwa open sasa hivi yuki ingelikuwa hapa nyingi sasa. Inaenda kutengeneza marashi. Sasa kama hii ni wapi? Pesa ngapi? Hii nimebebwa. Hii 20 million. Hii what 20 million. Hii biashara ni kama ilikuwa inaendelea kama kawaida. Lakini miaka 3-2 hapo nyuma serikali imekasa kamba. Na tumeweza kushika watu kadhaa. Kama hapa sasa hizi tuko na cases ambaye siko kotini, ambaye siko active, tuko na 3 cases. Kuna kesi moja ambaye tulishika tani 10 ambaye ilikuwa na lori. Hiyo tani 10 ina worth almost 40 million. Tuko na ingine pia iko kotini, iko na tani 5 almost 20 million. Na kuna zingine kidogo hapa kama kilo 100 hivi. So hizo ni kesi ambazo tunaendelea nazo kotini. Na kuna zingine sasa hapo awali ambayo watu wamefungwa. Kuna mtu mmoja alifungwa miaka 7. Na tunashukuru koti kwa sababu inatusaidia. Imetupatia nguvu kwa sababu wakati unapeleka mtu kotini na upate ya kwamba amehukumiwa kisheria, hilo ndio raha yetu kama walinda sheria katika Kenya. Hii ilishikwa 2020. Magari mingi hapa ni ya 2020 hizi. 2020 wakati wa corona. Sio wakati kuna watu wanatafuta pesa. Tumeshikwa. Sasa siku moja huyo mama nilikuwa nakueleza, siku moja tulipeleka miti. Kupeleka miti tulishikiwa hapa tu Lumuruti hapo mbele. Ila watu walikuwa kwa roadblock, wale walikuwa na information wakawa wametoka. Unaona? So wakati sisi tulifika tukupita Lumuruti, ikawa wale watu walikuwa na information ambao tunapita na wakueleza wale, na nafikiri walieleza wale na wakuwa wamekula.
hakuachiwa. So tulipofika hiyo kasenta hiyo tulishikwa. Unabeba nini? By that tulikuwa tumeweka mbolea nyuma, magunia mbolea nyuma hiyo truck hiyo. Kufunguliwa hivi. Ile harufu hiyo, na hii mbolea yenu ina harufu poa. Kuangusha ndani tukaingishwa ndani. Wajamaa walikuwa wanadaisha 200,000. Ikawa ni ngumu. Kupigia jamaa simu wasema sina dogo imagine. Kaambiwa sasa tuwezi kaisha gari hapa ya Uruvu. Tukawekwa ndani. Sasa hapo ndio tulipigwa bonde ya 500. Jamaa mwenye miti huyo, mwenye lori huyo. Hivi alipigwa faini ya 2,000,000. Unaona? Sasa hapo kuanzia hapo sasa ndio sijui kuliendaje. Lakini mbali na hiyo ile gari ilirudi tena tu kichaka. It also highlights the governance challenges facing enforcement of environmental laws and the need for better oversight of those tasked with protecting public resources. Forest Department kwa law yao is very weak. Hawezi kuhakikisha kwamba huyu mtu ameshikwa. Mpaka wanaruka kwenda kutumia ile KWS ndio kuweza kupanishi watu. Sasa ikakuwa kama biashara. Forest wakipata wanachezea kadi, wanaikula. KWS wakipata hata wanaweza mwaga pale chini kwa gate nini, wauze ile ya store, game inachezwa tu. Sasa unakuta haziko kwa store na haziko kwa polisi. So until juzi tu, let's say 1 year ago, ndio tumeanza kuona kuna vile wanajaribu. Sasa ile wameanza kuwa na tekniki ya kutumia ile sheria ya KWS kushika hawa watu, ndio unaona imeanza kufanya nini? The penalty under the act that we are using to charge these people, the jail term is 7 years without a fine option. The commodity that the exhibit is always forfeited to the state, and then the court normally gives direction on mode of disposal. And in most cases, we have always banned them. The court have always issued orders for banning. Just as important is a concerted effort at the community level in Kenya to preserve this valuable tree. Community-based conservation initiatives are needed to gain local support for protecting and preserving the tree. Kenya Forest Service do form community forest associations so that these forests can be managed in collaboration with the community members. We have sandalwood cases that the arrests were effected by members of the CFA, the scouts. Hapo ndio sisi tuliona tuingize hii community based organization yetu ya Northern Kenya Human Security Network, tuweze kuhamasisha hawa watu wetu kwamba hii kitu iko na maana, na iko na maana hii na hii na hii na hii. Because ukijaribu kuangalia kwa hapa pricing, sasa pricing ilianza na 30 bob ikaenda mpaka 150 pale kwa ground, lakini ikifika ufaulu kufika Maraland inapanda bei kidogo, iende ifike Nakuru itakuwa 350, fike boda iko na price ingine. Lakini the most ile tuliona sasa hapo, kuna biashara 2016 yote mpaka kwa 2017 ilikuwa 1,500 per kilo. Ikifika kwa boda sasa, hapo sasa ndio tuliona watu wanakimbia kama radi, sababu Prado kuna driver ngapi? 3. Inatoka Bush inafika Maraland, inachukua driver mwingine, inafika Nakuru, driver mwingine anachukua mpaka boda. Kesho utakuta hiyo gari hapo. When we again narrowed down our operations that there was no leeway for a Prado, now they're using motorbikes. So you find a motorbike coming from Nakuru to this place, and some have been arrested indicating that they're heading to Busia. The town centers along the way serve as venues for repackaging the wood for onward transport. And some do use motorbike from Nakuru to this place, so they have a collection point in Nakuru, whereby after they've done that collection now, perhaps they find it very easy, because now Nakuru, you're always on a highway. A
A firm yet elaborate statement from Busia County Forest Officer James Were, directed at smugglers of sandalwood after he nabbed more than 8 tons of illegal consignment being transported to Uganda. The sandalwood is taken across the border to Tororo in Uganda. There, it is semi-processed and exported through the Kenyan port of Mombasa to markets in Asia and the Arabian Gulf, such as India, China, Saudi Arabia, and Dubai. They normally take these things to Uganda through Busia border or Malava. Once they are in Uganda, they crush it into some powder-like form and then import it again through Kenya, not knowing that this is sandalwood. Nilikuwa nimejua mpaka njia na vichorochoro ile ya kuingisha pale Uganda. Ingawa sikuwa na mnunuzi kwa kampuni. Sikuwa na order sasa ya pale kwa hiyo Wahindi nasikia ni Wahindi wanauziwa huko. Unaona? Lakini hata hiyo miti ulikuwa ukifikisha Uganda au brokers wa hapo hivyo Uganda wananunua more better than wananunua afadhali kuliko hapa. In Kenya, the findings indicate that these beneficiaries include local government officials who are mandated to protect the tree but instead benefiting from its trade in the international market. Kiona mahali miti inashongewa ni kama kiwanja ya mpira. Next home ni ya chief. Next home ni admin wa county. Sasa unashindwa sheria iko wapi? Huyu jamaa alikuwa na nyumba ile ya matopi. Sandalwood imeanza, amepata mabati, amenunua pikipiki mpya. So, ile kitu tunaona ni changamoto. Serikali wanasimama kwa highway. Lakini kuingia kwa mahali hiyo mzigo iko. Sababu gani? These guys are armed. Mali ingine huko side ya Serolipi. Mali hiyo vitu ilikuwa. But now wakati walifika, the community became hostile na watu walikuja na mabunduki kuliko hata sasa ile wako nayo. So they had to play it cool. Kulikuwa na jamaa ambaye pia alikuwa anafanya kwa county who retired from KWS ambaye ni local. Ndiye akaongea na wao akasema bana, sisi tulikuwa tunaenda mahali fulani lakini vile tumepotea njia hatuna maneno hapa. Tulikuwa tunatembea tu. So tumekuja sisi hatuna ubaya. Hii hatuna shida na hii. Tumekuja na uzuri. Tumekuja tu na uzuri. Otherwise it was bad. Because mmezingirwa na they are armed. Wana bunduki mingi kushinda yenu. So there is nothing you can do. Muda wao tu. Criminal charges for trading in endangered or threatened species, Section 92 of the Wildlife Conservation Management Act 2013, have been brought against Kenya Wildlife Service officers involved in sandalwood trafficking. We work as a motor agency, and motor agency means all those arms of government that are available for making work easy. We have a security committee where KFS is a member, all the way from the sub-county up to the region level. So should such a thing arise, and I have a vehicle, maybe a GK, or a parastatal vehicle carrying, for example, for this particular case, a load of sandalwood, and we know it is there, I will arrest, but as I do the arresting, I also make sure the other members are aware of it. And when we work like a team, the work becomes easy. Actually, I think it's a good arrangement, especially where there are prosecutions to be done, so that maybe the Kenya Police Service will not be complaining against Kenya Forest Service. Again, even an officer of Kenya Forest Service may be caught on the wrong. Again, we not complain that the police were too hard on him. Remember, I've just said the institutional equipment that are being used are being abused by the officers. These are two types of consignments of sandalwood. This one was a case of 2017. A lorry was impounded while transporting this. Concealed them by putting on top hay, and through intelligence
and he informed us the lorry was impounded, and we found that the sandalwood had been concealed inside hay, grass. So the case is still pending. The cases are taking too long. That's one of the challenges. They are not moving very fast. Maybe postponement and all that. Okay, cases unajua inategemea na, siwezi sema the period, the exact period, but inategemea na vile ushahidi inatolewa na the number of witnesses. Na pia inategemea pia kasi kule kotini wako na cases ngapi, because cases ikishaenda kotini ni koti ndio ina allocate time. But one would ask what exactly might have prompted Charles from exiting from the lucrative job. Sasa dakika ya mwisho nilikuja nikaona wenzangu wameshikwa, na hata kuna wale bado saizi wako ndani hapo, tunaongea saizi. Na ya pili nikaona tena warafiki zangu wao nilikuwa nauzia miti, magari wamenyaganywa. Niko kwa gava. Kuna jamaa tena ya familia yetu saizi ana safu miaka 8 kwa sababu ya miti. Sasa waliposhikwa last year but one yake ilikuwa ngumu, kwa sababu ni KWS ndio walishika. Na hii sasa ikawa hii watu ni kama ile mtu ambao amesoea na amesoea kiteteo hivi. So dakika ya mwisho walimwekelea meno ya ndufu. Ikawa hivi miaka 8. Hata kwanza hiyo kuna sikusikia kama iko final ilipigwa ama nini. So nikakuja nikaona hapana, hii miti, na tena nikaona watoto nitawacha. Ndio tukakuja tukakaa chini na mzee mmoja anaitwa teenager, tukasema hii miti tutaokoa aje ndio inaisha yenyewe. Miti inaisha huku kutu, miti inaisha kama lodogeje imeisha. Enda Kirima, panda Ipura, Morijo, kuna kitu iko kidogo ile imewachwa tukibati mbaya imefyekwa. Hii mahali sasa kama Kinangilai ndio tunaweza sema ni 50%. So tukasema tutaokoa hii miti namna gani, ndio tukakuja tukasanyika kama group, tukasema tutengeneza ka organization, tuone kama tunaweza saidika, tuone miti kama tunaweza okoa, ndio watoto wetu wakuja waione miti. Government inasema usikate hii mti, lakini haikwambii maana. Na mwizi huyu ambaye ni trafficker, toa nikulipe, utafuata nani? You see, we're introducing something new to them, telling them you can no longer move the sandalwood, yet they have been interacting with it for a long time. So you sensitize them. Tell them why we are saying this. What do we risk if we continued without changing? When they understand that, and there could be community forest around, then harvesting becomes a restricted activity because the communities understand. You know, recovering it on the road does not benefit this country anything. It's already lost. But if we can stop it from being harvested or be put under controlled harvesting, then we will not be succeeding. Remember, the goal is we would want to have our sandalwood for as long as possible in the forest. And if there's enough that can be sold for economic reason, then we regulate that and cut it sustainably. Ninasikia uchungu kwa sababu venye mimi naona hii miti amenisaidia. Hata mimi sitaki watu wakate hii miti. Nataka hii miti iendelee ikue mingi kwa msitu. Hatukuwa tunajua sisi kama Wasamburu kama hiyo miti inauswa. Sisi tulikuwa tunaelewa hiyo miti ni dawa yetu ya kiasili ya kinyumbani. Tushunge sisi wote hii miti isikuje kuisha, kwa sababu tunaona si mali yote ambayo hii miti iko. Huwezi pata kwa urahisi hii miti. Samburu County is a proven area that sandalwood can do better. If they can think on how they can propagate sandalwood, and maybe if they can do sandalwood seedlings, they sensitize the community so that before then they stop haphazard harvesting of this valuable commodity, because it can be of great value to the economy of the county
and the economy of the state. My name is Ngugi Mwangi. I'm the chairperson and the CEO to Unganisha Cultures. Unganisha Cultures is an art-based organization that focuses on environmental crime, culture and art across the East African region. We've been doing a couple of projects. Among them is End Sandalwood Trafficking, which is in partnership with the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. We've been in partnership since 2020, and the project was all about sensitizing people on this indigenous tree called sandalwood. And sandalwood is one of the most endangered trees that we have in East Africa because of its uses. It is vital that environmental regulations in neighboring Tanzania and Uganda align to the city's designation of the East African sandalwood as a threatened species. Like, we realize there's a common pattern that keeps on repeating itself, where sandalwood is being trafficked from Kenya to Uganda to Tanzania. There's actually a place called Tororo in Uganda, where when sandalwood is being trafficked from Kenya, that's the first place it goes. And after that place, it goes to Tanzania in a place called Moshi. Moshi, actually, they have a processing plant where they just process the sandalwood into now sellable product. And now the other raw materials are being trafficked now to Asia, where now they are used for pharmaceutical purposes, to make medicine, to make perfumes. For us, we just feel there is need for people getting to understand what sandalwood trafficking entails. Like, what are some of the economical aspects? How much are we talking about here? You know, when this indigenous tree that is almost about to go extinct, when it's being trafficked, how much are they trading? How much does it cost to traffic sandalwood? So for us, it's just a matter of just exposing all that bad governance that is being done by the environmental institutions and people who are like the brokers and the financiers of this trafficking. So for us, it's just a matter of documenting the whole thing and then now taking it to the people, because we realized not many people know about this indigenous tree. Not many people know about the trafficking implication. Not many people know about the penalty, the charges. So for us, it's about just taking the conversation to the ground, to the people, to the community, for them just to understand the value that this tree has to them as a community, and as a county, and as a country, and as a region as a whole. The above legal challenges show that successful prosecution of sandalwood traffickers will require a regional legal framework that recognizes sandalwood trafficking as a regional environmental crime.